Now we will discuss applications of gas chromatography. This technique is very beneficial. It's used in almost all scientific fields. It has application in forensics. It has applications in biological fields. It has application in industrial fields, and so on. So it is used. It is quite commonly used in various fields of the modern biological, industrial, and chemical fields. First of all, we'll discuss its application in quantitative analysis. Substances which are thermally stable, they can be measured quantitatively, and concentration of the sample is measured by comparing with sample containing the pure substances known as the reference standard. हमने जैसे पहले भी कहा कि हम एक स्टैंडर्ड रन करके देखते हैं और स्टैंडर्ड में हमें अगर 3 पीक्स मिलती हैं और हम सैंपल रन करते हैं उसमें भी 3 पीक्स मिलती हैं, तो हम कहते हैं कि जो हमारा सैंपल था उसमें वही कंपोनेंट्स हैं जो हमारे एक स्टैंडर्ड में है. मगर जब हमें डिफरेंट पीक्स मिलती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सैंपल के अंदर डिफरेंस है और उसके अंदर जो डिफरेंस है उसके मुताबिक उसको एनालाइज करके हम रिजल्ट्स कंक्लूड करते हैं. Sample which is used here that must be salt free, must be oil free as well, and only small amount of samples they are required for quantitative analysis through this gas chromatography, and this process is carried out at various temperatures so that reliable data is obtained. This can also be used for qualitative analysis. We have already discussed that samples and various components present in a sample, they can be identified through this gas chromatography. So GC analyzes the components of a chemical product, for example, in assuring the quality of the product in the chemical industry. So different types of products are synthesized in industry. तो हर जो प्रोडक्ट है उसकी खास कंपोजिशन होती है, तो उसको देखने के लिए कि उसमें वो तमाम कंपोनेंट्स मौजूद हैं या नहीं हैं, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं. It is also possible to measure the toxic substances which may be present in soil, air or water, और उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं. And GC can measure even up to picomoles of any substance in 1 ml of the sample. And this sample is compared, we already know, with the standard curve for identification of various components present in the sample. Then it has also many applications in forensics. How it is used in identification and quantification of different types of drug present in the samples. So different types of illicit drugs, for example, present in the sample, they are identified and they are quantified through this technique. It is also being used for detection of arson. This is a component which is a leading cause of fires which normally happen in life. तो different type की जो fire है उसमें इसको measure करके हम देख सकते हैं कि उसके causes क्या हैं, जो criminal scenes होती हैं उनको हमें analyze करने में हमें help मिलती है. It can be employed to identify various biological specimen for the crime scene also, and GC is also used to know the identity of medicines and illicit drugs present in the samples of the interest. It is also used in various types of research. For example, we can analyze various types of hydrocarbons which have carbon from 2 to 40 or even more. So we can analyze different types of hydrocarbons present in our sample which are produced or which may be produced during different types of experiments. GC is also used in analysis of oils or measuring concentration of an organic compound present in the sample. It's also possible to study intermediates or intermediate compounds which are produced during various types of synthetic reactions in the lab. ज़ाहिर है हम synthetic जो labs होती हैं उनके अंदर जो different intermediates बनते हैं before the final products, उनको भी हम measure कर सकते हैं. And it is also used in identification of products of metabolic pathways which takes place in the cells.
and those metabolic pathways which we are studying under various experimental conditions. And it is also possible to study quality of various types of industrial products during some experimental conditions. So it has a wide number of applications in research and now in food analysis. So this technique is also used in the analysis of food. How we can use this technique for the study of composition of food and quality of food. We can see whether carbohydrates are present, whether lipids are present, and whether proteins are present. And we can see whether these components, I mean carbohydrates, proteins, lipids, they are present in a particular ratio or they're different from the prescribed or from the written ratio. So we can find out that the composition of the food is proper or not. Similarly, detection of any kind of impurities in food. تو یہ بھی پاسبل ہے کہ ظاہر ہے جو عام طور پہ انڈسٹریلائز کرتے ہیں کہ ایک فوڈ کے اندر وہ امپیورٹیز شامل کرتے ہیں ٹو گیٹ میکسیمم بینیفٹس، ان کو بھی ہم ڈیٹیکٹ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. ڈیری پروڈکٹس، یوگرٹ، ملک، دے کین آلسو بی اینالائزڈ تھرو دس میتھڈ. اینڈ اٹس آلسو پاسبل ٹو اینالائز انسیکٹیسائڈ اینڈ پیسٹیسائڈس ان فوڈس. ہم دیکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ ڈفرینٹ پروسیسز کے دوران جو مختلف انسیکٹیسائڈز ہوتے ہیں، پیسٹیسائڈز ہوتے ہیں، ان کی کنسنٹریشن فوڈ کے اندر کتنی موجود ہے، وہ ہمارے لیے ہارمفل تو نہیں ہے، وہ اتنی کنسنٹریشن میں ہونی چاہیے جو ہمارے لیے ہارمفل نہ ہو. ہیوی میٹلز جو ڈفرینٹ انڈسٹریل پروسیسز کے دوران فوڈ میں مکس ہو جاتے ہیں، ان کی کنسنٹریشن کیا جو موجود ہے وہ بہت زیادہ تو نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اگر کنسنٹریشن میں ہوں گے تو ہمارے لیے ہارمفل ہو سکتے ہیں. So whether they are present in safe concentration or they're not present in safe concentration, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہو، اس ٹیکنیک کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں. And similarly, we can also analyze bacterial or viral products in the various types of products which we use for food. So during storage ہمیں پتہ ہے viral اور bacterial جو سیمپلز پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ فوڈ کے اندر پروڈیوس ہو جاتی ہیں جو کہ فوڈ کو ڈیمیج کر سکتی ہیں، تو ہم ان کو بھی انالائز کر سکتے ہیں.